My name is Tabitha Priya Saliputri with student numbers C11 2019 02083. In this video, I will do the interpreting for my final test for interpreting subject. And the video that I will do the interpreting is from catatan Najwa with the title Surat Najwa untuk Mahasiswa Baru. In the previous video, I had do the interpretation too from English to Indonesia. And for this video, I will interpreting from English to Indonesia. Enjoy! Surat untuk mahasiswa baru. Teruntuk adik-adik mahasiswa baru angkatan 2020, angkatan yang berbeda, angkatan yang teristimewa. Memang tak mudah. Sebuah tantangan. Kalian menjadi maba pertama di era pandemi. Angkatan perdana yang akan mengarungi pengalaman menjadi mahasiswa di era baru serba tidak pasti ini sejak awal. Okay, so here is the interpretation. Letter for new students. For new students, for the 2020 students. Different forces, it's not easy. It's a challenge for everyone. You become the first new student in the pandemic era. The first force that will navigate the experience of being a student in this uncertain new era since the beginning. Apa yang terpenting adalah kemampuan beradaptasi adik-adik. Apapun jurusan teman-teman, apapun bidang teman-teman, apapun mimpi teman-teman, rasanya akan mengalami perubahan dengan cepat. Terpengaruh oleh progres teknologi ditambah tuntutan pandemi. What's the most important thing is your adaptability. Whatever your department, whatever your field, whatever your dreams, it will be changed quickly, affected by progress technology plus by pandemic era. Survival of the fittest, kata Charles Darwin. Fittest berarti mampu beradaptasi dengan lingkungan. Kunci survive itu bukan yang paling kuat atau yang paling cerdas, tapi yang paling adaptif. Menjadi mahasiswa adalah sebuah privilege, keistimewaan yang tak semua pemuda diberkahi kesempatan. Kalian adalah bagian dari 35% anak muda seusia kalian yang bisa merasakan bangku kuliah. Itu adalah peluang, kenikmatan sekaligus tanggung jawab. Survival of the fittest, said Charles Darwin. Fittest means being able to adapt to the environment. The key survive is not the most strong or the smartest, but the most adaptive. So students are a privilege. Privileges, not all young men and women have been blessed with opportunities. You are part of 35% of young people. You can feel college life. That is the opportunity for pleasure as well as responsibility. Karena kalian adalah mahasiswa, maha dari siswa. Karena kalian anak-anak muda pilihan yang berkesempatan mereguk dalamnya sumur ilmu pengetahuan. Namun kuliah bukan hanya tentang nilai dan IPK belaka, tapi tentang orang-orang yang kalian temui, pengalaman yang kalian jalani, memori yang kalian buat, skill yang kalian latih, pemahaman yang kalian dapatkan. Because you are a student, most students of all students, because you are young people who have the opportunity to benefit as in science. But lectures are not just about mere values and gifts, but also the people you meet, the experience you lived, the memory you made, the skill you train, and the understanding you got. Kuliah itu seperti membeli situasi. Situasi yang mendorong kalian belajar, mendorong kalian berjejaring, mendorong kalian berdiskusi, mendorong kalian bergerak.
college is like buying a situation. The situation that encourages you to learn, encourages to encourage you to the network, encourage you to discussing, and encourage you to move. Sia-sia bila situasi hanya menjadi dekorasi, bukan penunjang tradisi untuk mengisi dengan aksi. Situasi itu akan meminta kalian membaca buku-buku dan jurnal tertentu. Itu kewajiban yang seharusnya tak menjadi beban. Justru jadikan sebagai desakan yang membangun rutinitas membaca. Cari bacaan sendiri sebanyak-banyaknya, novel, blog, newsletter, atau ikut acara-acara seminar dan forum yang bisa memperkaya wawasan. In vain if the situation is only a decoration, not a tradition support to fill up with action. The situation will ask you to read certain books and journals. It's an obligation that shouldn't be a burden for everyone that into the college life. It is actually made it as an insistence that builds a reading routine. Look for your own reading as much as like novels, news blogs, letters, or joint seminar events, and forum that can be enriched inside. Tanpa membaca dan belajar, kita akan menjadi orang kelas teri, perundung dan pemaki, mudah diprovokasi tanpa keluasan hati dan imajinasi. Adik-adik, belajar jangan disempitkan semata perkuliahan. Kenali sebaik-baiknya temanmu, hayatilah masyarakat di sekelilingmu agar kampus tak menjelma tembok yang memenjarakanmu. With our reading and learning, we will be like NJV class. Law and players are easily provoked without heartbreak and imagination. You guys learn to don't be narrowed. Now your friend, now the people, or now the community around you, so that the campus doesn't manage the world that impressions you. Cari kawan sebanyak-banyaknya. Jangan hanya bergaul dengan teman lama, semisal satu SMA atau satu asal. Justru di semester awal, masing-masing dari kalian sedang mencari teman. Mereka lebih membuka diri. Saatnya berkenalan dan membangun kawanan. Adik-adik, di tengah perjalanan nanti, mungkin kamu akan melakukan kebodohan. Kamu akan gelisah, menimbang ulang keputusan-keputusan yang sudah diambil. Perkawananmu, apa yang kamu pelajari selama kuliah, duniamu, masa depanmu. Look for as much as possible. Don't just hang out with your old friends from your high school or from middle school from origin. Precisely in the early semester, each of you is looking for friends. They are more open to everyone, to everybody. It's time to get acquainted and build a herd. In the middle of the journey, maybe you will do ignorance. You'll be nervous, waiting the decisions taken, friendship, what you learn during college, your world, your future. Percayalah, tidak apa-apa. Mempertanyakan semuanya adalah biasa. Apalagi untuk seorang maba yang pada esensinya adalah manusia yang bertanya-tanya. Ingat, 2030-2031, 10 tahun dari sekarang, tiap-tiap kalian akan menduduki posisi-posisi yang berkontribusi penting di negeri ini. Setiap angkatan baru menjanjikan bakal pemimpin baru. Trust me, it's okay. Question everything is normal, especially for a new student who on its essence is a human being wondering. Remember, in the 2030, 2031, 10 years from now on, every one of you will occupy positions that contribute important in this country. Each new first promises a new leader for everyone.
Tak perlu tergesa adik-adik. Lahaplah terhadap ilmu. Kami akan sabar untuk menunggu. Salam hangat dari Najwa. No need to be dried, everyone. No need to be dried, everyone. It's eager to science. We will be patient waiting. Warm greetings for Najwa. Okay, that's all for my interpretation, and I hope you enjoyed this video, and we will meet again in the next video. Bye.